Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, we have studied the first surah of our syllabus, Surah Al Qadr. Now let us study the translation of the verses of the second surah, Surah Al Zilzal. Surah Al Zilzal is the 99th surah of the Holy Quran. It is Madaniya, it means it was revealed at Madinah Munawwara. It has 1 ruku and 8 verses. So first let us learn to read the verses correctly. I will read out the verses 2 to 3 times. You please repeat them with me. Let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. First ayat. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Second ayat. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. Third ayat. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. Fourth ayat. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. Fifth ayat. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. Sixth ayat. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Seventh ayat. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. Now let us come to the translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. 99th surah out of 114 surahs of the Holy Quran, Surah Al Zilzal or Surah Al Zilzala. Both mean the earthquake. It refers to the final earthquake of the world, the final earthquake of the doomsday. First ayat. إذا زلزلت الأرض زلزالها, meaning when the earth will be shaken with its final earthquake. When the earth will be shaken with its final earthquake. إذا means when. Zulzilat, it is in past tense, passive voice, was shaken. But when إذا is used before a past tense verb, the verb will give its meaning in future tense. So, إذا زلزلت will be shaken. Al-Ard, the earth will be shaken. Zilzalaha, zilzal, earthquake. Ha, its final earthquake. It refers to the final earthquake of the doomsday. So, إذا زلزلت الأرض زلزالها, when the earth will be shaken with its final earthquake. Second ayat. وأخرجت الأرض أثقالها, and when the earth will throw out its burden. Wa means and. Akhrajat, it is also in past tense. Threw out. But it is also related to the first ayat and the word idha. So the meaning will be in future tense. Will throw out. Al-ard, the earth will throw out. Athqalaha, its burden. Athqal, the plural of thiqil, burdens. Ha, its. So the total translation is when the earth will throw out its burden. It means the dead bodies, treasures, gold, silver, and other valuable things. Whatever weighed heavily on the earth will throw out all of them. All of these things will be scattered on the earth. See in this,
Man will be shocked, and he will say, a murderer will say, alas, I have murdered someone for this. A person who broke the blood relations will say, I neglected my relatives for this. And a thief will say, alas, my hands were amputated for this. Man will be shocked, man will be frightened, and he will say, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تَدَايَتْ Wa and Qala said, it is also past tense, but this ayat is also related to the first word and the word Ida. So the meaning will be in future tense. Waqala will say, El insan, the man will say, Malaha, what is the matter with it? What is the matter with the earth? What has happened to it? Then fourth ayat, Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. On that day it will tell its news. On that day, and on the day of judgment, on the doomsday, the earth will tell its news. Yawma idin, on that day. Tuhaddithu, it will tell, it will speak up. Akhbaraha, akhbar, news, plural of khabar. Ha, it's. Then on that day, Yawma idin, on that day, on the doomsday, the earth will tell its news. The earth will tell its news. Bi anna rabbaka awhalaha, because your Lord has inspired it with his command. Because your Lord has inspired the earth to speak up, to tell the news. Bi anna, because Rabbaka, your Lord, awha, inspired, ordered, laha, it, the earth. Then the earth will tell its news. The earth will narrate its stories. The earth is a witness to whatever a person does each day, good or bad. It has recorded everything. So on the doomsday, it will disclose every action of a person, good or bad, by the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Now sixth ayat, يَوْمَ إِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُ. On that day, people will come forth in small groups to be shown their deeds. On that day, يَوْمَ إِذٍ, on that day, Yasduru will come forth, will come forward, Annas, people, Ashtatan, in small groups, in scattered groups, Liyuraw, to be shown, A'malahum, their deeds. So on that day, people will come forth in small groups, in scattered groups, to be shown their A'mal, deeds. Everyone will have to face his or her deeds, good or bad, on the day of judgment. Then seventh ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. So whoever has done an atom's weight of good will see it then. فَمَنْ يَعْمَلْ, whoever has done, mithqal weight, dharra, an atom's weight, khayran, good, yarahu, he will see it. So whoever has done an atom's weight of good will see it then. Eighth ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whoever has done an atom's weight of evil will see it then also. وَمَنْ يَعْمَلْ, whoever has done مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, an atom's weight of sharran, evil, bad, yarahu, he will see it then also. Man will be given the reward of his action, whether it is good or bad, and no one will be denied justice by Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone will have to face his actions. Now we have finished the translation of the verses of Surah Al Zilzal. Now let us see how to write, reference the context. You will be given 2 or more ayat, 2 to 3 ayat in the question paper. You will have to write the exact translation of the verses first, then you can write. As we studied in Surah Al Qadr, you can see here, the above verses are, reference the context, the above verses are taken from Surah Al Zilzal. When you mention the surah's name, it is the 99th surah of the Holy Quran. Just write the number, the position of the surah in the Holy Quran, 99th surah of the Holy Quran. Then where was it revealed? It was revealed at Madinah Munawwara. It was revealed at Madinah Munawwara. Now how many ruku and ayat are there? How many ruku and verses are there? It has 1 ruku and 8 verses. Then a common reference for all ayat. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala describes the horrible incidents of the doomsday. The final, what are they? The final earthquake. The earth
throwing out of its burden. The earth throwing out its burden. The earth throwing out its burden. Of is not necessary there. The earth throwing out its burden. Its narration of its news. The earth will tell its news. We studied that. People's gathering in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Evaluation of actions and deeds, so on. In Islam, each deed has a great value. In Islam, each deed has a great value. Even the smallest deed will be evaluated and awarded. Lucky are those who foresee the reality of life and perform good deeds and become successful in the hereafter life. So this is a common reference the context. First you write the surah's position, number, revealing it, and ruku and verses. Then you can write briefly like this as reference the context. So we have finished it in English. Now let us see the translation in Urdu also. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू करता हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. जिलजाल ज़लज़ला दोनों नाम है इस सूरह का और 99 है सूरह का नंबर. फर्स्ट आयत इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपने आखिरी ज़लज़ले से हिला दी जाएगी, ज़ोर के ज़लज़ले से हिला दी जाएगी. व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, सेकंड आयत दूसरी आयत, और ज़मीन अपने तमाम बोझ को बाहर निकाल कर फेंक देगी. व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, अपने बोझ को ज़मीन बाहर निकाल कर फेंक देगी. वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान ये हैबतनाक मंजर देखकर कहेगा अरे इसको क्या हो गया है. वक़ालल इंसान, इंसान कहेगा मा लहा, अरे इसे क्या होगा, इस ज़मीन को क्या हो गया है, क्या तो भी हो गया है. फोर्थ आयत, चौथी आयत, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपने ख़बरें बताएगी. ज़मीन तमाम खबरें, अपने तमाम खबरें, तमाम वाक़यात बयान करेगी. यौमइदिन, उस दिन, तुहद्दिथु, बात करेगी, बता देगी, अख़बारहा, अपनी ख़बरों को. ज़मीन अपनी ख़बरों को, तमाम ख़बरों को बता देगी. फिफ्थ आयत, पाँचवीं आयत, बिअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि तुम्हारे रब ने, इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसको हुक्म दिया है. बिअन्न रब्बका औहा लहा, क्योंकि तुम्हारे रब ने, आपके रब ने उसको हुक्म दिया है कि बात करो, अपनी अपनी खबरें बताओ. तब ज़मीन अपनी खबरें बता देगी, अपने वाक़यात को बयान करेगी. उसके बाद सिक्स्थ आयत, छठवीं आयत, यौमइदिन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ जमातें होकर टुकड़ियों में होकर आगे आगे आएंगे अपने रब की तरफ ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाए. यौमइदिन, उस दिन, यस्दुरुन्नास, लोग आगे आगे आते रहेंगे, अश्तातन, छोटे छोटे ग्रुप में, मुख्तलिफ ग्रुप में या टुकड़ियों में, लियुरौ, दिखा दिए जाने के लिए, अमालहुम, अपने अमाल, या अपने अमाल को देखने के लिए, दिखा देने के लिए वो लोग आगे आगे आते रहेंगे, लोग आते आते रहेंगे. सातवीं आयत, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा. जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी. फमन यअमल, जो कोई, जिसने भी, मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ज़र्रा बराबर भी, खैरन, नेकी की होगी, यरहू, उसे वो देख लेगा. सो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा. और वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा. यानी उसकी सज़ा जज़ा जो भी हो वो उसे पालेगा. हर अमल का अल्लाह ताला के पास कदर व मंजिलत है, अहमियत है. कोई अमल रायगा नहीं होगा, छोटा हो या बड़ा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के साथ इंसाफ फरमाएगा. ये था सूरत अल ज़िलज़ाल का तर्जुमा. अब रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, हवाले मतन कैसा लिखना है हम सूरत अल क़द्र में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए. अब आपको आयतें देंगे, दो या दो से बढ़कर आयतें देंगे, 3 आयतें तो देंगे. तो उस वक्त आप उन आयतों का
صحیح ترجمہ لکھ لیجیے، ایگزیکٹ ترجمہ، جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کا کریکٹ ترجمہ لکھ لیجیے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے اوپر دی گئی آیتیں یا آیات سورۃ الزلزال سے لی گئی ہے، اس سورت کا نمبر 99 ہے، یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس سورے میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ بڑے زور کے زلزلے سے پوری زمین کو ہلا دینا، زمین کا اپنا بوجھ باہر نکال کر پھینک دینا، ان مناظر کو دیکھ کر انسان کا حیران و پریشان ہو جانا، زمین اپنی خبریں بتا دینا، لوگوں کا میدان حشر میں جمع ہو جانا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اچھے اعمال سے مزین کرتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ مع السلام۔